I guess I wasn't paying attention to the title screen. Yeah, no. But, you know, the red herons beside the tree is a pretty iconic imagery. Yeah. Well, I mean, like, that's basically the thing. Also, hello, everybody! We're live? We just went live, as you were doing that. So... Sorry. Meh. But, good evening, everybody. This is David / Asher. Joining me, of course, is MPX. Hello. Sadly, this is not a game we can two-play because, well, they didn't put a multiplayer in this game. And now we can't even ask. It's a long-lost feature of the Mana games. Well, here's the problem. The studio that was gotten to do this one has been shut down. Yeah, I know. No, we're gonna do a new game. So, we're going to stay on normal. I don't feel like doing hard, because hard seems to me like bullet spongy stuff. And if people are wondering, why not Trials of Mana, the better one? And it's like, I've beaten Trials of Mana. Both in its OG and in its remake form. I started this and then real life got in the way. Rejecting her duties and attempting to flee. But the Earth Elemental's protection is nearly spent. At this rate, the very fabric of this realm will fray. This place will no longer receive the blessings of mana power. I am going to have to change that. I thought it was on Japanese. Liza! How's your foot? Can you make it? I'm fine. But, Orin, listen. Orin. Hey, I Orin. don't think it's right to run away. It's too late for that now, Liza. See? We're nearly to the gate. We have to hurry before they realize what we're doing. Come on! Please allow me access to the menu. Options. Hello! Haha! No, we're doing Japanese. On one hand, this is a good thing, because being able to change it this quickly is sometimes annoying in other games, where it's like, no, you first need to finish the tutorial. An hour in. Yeah. What the? I guess you needed to restart the game? Yeah. Okay. Okay. Whatever. I'll accept it. It wasn't that long of a reload. It could have been worse. Yeah. So, yes, this is a meta game. Meta games tend to be action-oriented, but they're a bit more forgiving than, let's say, Devil May Cry. Way more forgiving. どこへ行くつもりだ？ライザを連れて行こうなんて考えてないよな。やべ、こっちはダメだ。反対の方向へ。 Looks so friendly for saying something so threatening. I think the English one is a bit more like, oh, where you get? Wait, what are you doing? So, and this is definitely an interesting plot that they decide to go on, where we have losing somebody who is blessed by mana loses the blessing of mana for an area. That's not normal. ライザを連れてどこへ行くつもりだ？魂の森人が来るのを I'm 待 supposed って to ない take と you ダメだ seriously? よ。どうしても村を出ていくというのなら、力ずくでもお前たちを止めるしかない。That is a way deeper voice than I expected. くそ、仕方ない。 Oh no, time to beat up.
The pothead. ライザついてきてくれ。ありがとう。 You were thinking as well. ドリア。これでどうだ。ドリア。 There we go. ごめん、ちょっと寝ててくれ。 I do like the factor that these characters do feel like they are from a mana game. Like, design-wise. Oh no! I can't break the pots! No! Not the ports! この先はリュウさんの大水車だよ。行き止まりだけどどうする？分かってる。だから来たんだ。こいつに登ろう。うん、やってみる。よし、うまくいったな。落ちないかハラハラしたよ。高いとこ苦手だったか？ごめんな。どりゃ。はっ。オーリン、考え直すんだ。バカな真似はやめろ。二人に手荒なことはしたくないんだ。村から逃げ出すなんて嘘だって言ってくれ。バカなことなんかじゃない。 Great, now I have to double check the voice cast here. Do you want me to do that? Yeah, I want to check to see if it's like. Because, like, I feel like I just heard Kira from Gundam Seed. It's like, what? Was he really? I mean, just because you get a big role doesn't necessarily mean you skimp on other roles. Yeah, but Okay, which character are we looking for? in this case, just additional voices. そんな怖い顔をしないでくれ。 I thought you were looking for the ラ main イザが character. 去るということは、 Oh, trust me, this guy's not the main キッド character. 村の破滅を意味する。ミコがマナの木に魂を捧げなければマナを得られず、私 An たちは alm sacred duty is to offer their soul to the banner tree. What? 分かっているはずだ。分かってるさ。でも俺たちいろんな苦労があってやっと一緒になれたんだ。あんただって知ってるだろ。ああ、もちろんさ。違う村の者同士の結婚は何かと問題が起きやすい。そもそも Oh, 村 no に wonder 馴 why 染め you るの heard かと it. いう心配もあった。だが They do voice a main character? Nobuhiko 幸せそうに Okamoto 過ごしている二人を見て、私自身と also ても played 嬉しかった。 Bakugo from ライザーを MHA. 失いたくないのは Oh. 私も同じだ。だったらオーリン、やっぱやめよう。私、ミコの役目を果たさないと。嫌だ。俺たちはどこまでも逃げるんだ。逃げて Oh, so 逃げて Aaron 逃げまくって is ミ Bakugo? コが魂を捧げなくてもいい未来を手に入れるん Actually, I だ。 just found one interesting case thing. Future characters? He also voices a じゃないか。 particularly sedate オーリ person ン、戻ろう。 from a favorite anime of ours. Who? Himel. Oh! こっちに来るな。
Yeah, he really is sedating 私は that. お前の味方だ。 I mean, it's definitely not his Bakugo voice. 戻ってこい。 Definitely not his Bakugo voice. Admittedly, Eowyn's kind of got his, Himmel voice here? Or Orin, I should say. 橋が落ちるよ。ダナ、逃げて。 Get off the bridge! Ow. Better get yourself up too, man. オーリン、 You know, the way he's talking about without her, the village is done for either way. So it's like The navigation Why have I- guide. Plus the left bumper and why. The magical spark. この村ともしばらくお別れだね。ああ、村を出たらまずは闇の書殿ロロバッゾへ向かおう。いっぱい書物があるって話だ。何か手が見つかるはずさ。 I like how we're just ignoring what they're talking about because it's like, oh, hey. well, at least they have some sort of plan other than let's run away. Yeah, it's like, let's go to this great library. It'll have something. Oh no, not the potheads. かつて魂の守り人だったライザならわかるはずだ。 Soul ミコ Guard. の役目を。オーリン、戻ろうよ。すまない。お前たちを行かせるわけにはいかないんだよ。みんな、お願いだ。分かってくれ。ダメだ。ミコを連れ去られたら村の俺たちを。オーリン、頼むよ。考え直そうよ。なあ。分かってる。それでも俺とライザの前に立つのなら。 Obviously, they're not trying to kill them. They're just trying to deter them. Well, killing them here would be bad. 大丈夫か。おい、みんなどうした。 Everybody's getting attacked by a death note. Hey, it's the chest knights. Play Gorg. みんな、俺たちのことが分からないのか。お願い、私のことがわかるならこんなことやめて。そう。もう終わってくれ。次だ。ユリア。いや。 Oh no, not the clay Gorgs. That's not normal. Oh no, we killed them. Chiga 怒ってるんだ。逃げられないんだよ、オーリン。
魂を捧げなくっちゃ。それでも俺たちは逃げるんだ。 A giant Gorg. ライザー It's not blue. Also not accompanied with children. Or a tank. ライザーは下がってろ。 Correction. 俺が何と Hover かする。 tank. Still can't get over the fact It's a that hover tank? it's a hover tank. I remember it. 一体何なんだ。来るよ。よりゃ。あの構成はやばいな。聞いた。どうだ。やったぞ。 Oh, hey, I got an achievement. よりゃ。ありがとう。暴れ出したよ。気をつけて。いい加減に倒れてくれ。これでどうだ。なんだと。まだだ。諦めない。やっと。邪魔するな。2個を見ようとした報いかよ。オーリー。バカにしやがって。私だってこんなこと望んでやしないんだ。邪魔。 Bam. Giant Gorg down. 終わったライザ。早く逃げよう。 And the bodies. No bodies. That's not a good sign. さあ村を出よう。ライザ。オーリー。痛い。私体が動かない。 Oh no. ライザライザどうしちまったんだよ。待ってろ助けてやるからな。 Just lift your feet. Just lift them. オーリー。ごめんね。 I wouldn't do that with the hand. All I'm thinking is dungeon meshy. Oh, right, the dungeon meshy thing. ライザ Used for pickle weights. It's you! You're the one that's ruined everything. Never trust a pixie. So, Orin is not our main character. And now we get a bit of backstory. Kind of. So, while this is happening, just to give a brief overview, I can't remember the studio's name, but they were contracted by Square Enix to make a new Mana game. As such, they did, and this is what they produced. It was well received. I think it was literally 10 days after the game came out. The studio's parent company, Tencent, closed them down. Now, the company knew they were being closed down, but they wanted to make sure that the game did release and come out. But here's the downside of all this. The studio did get closed down, and while some of the people did get hired on by other studios,
Square Enix, well, they still own the IP and technically own this game. I don't think anybody provided proper notes. And so basically the game was released in practically its day one patch form. There were no follow-up patches or support. Because the studio, at least the person behind this, did state that they did want to do feedback and provide some updates to the game. But when they were basically told, like, once you release it, your studio is closing. Yeah. The Fire Village. Oh no. It was a nice quiet settlement until the Water Nation attacked. 今日はその暮らしを受け継ぐために大切なフェアリーがやってくる日。 The day the fairy appears. フェアリーを迎える日。 Tiana. Big poofy hair. フェアリーはどっちから来るのかな? Oh, I wonder. I wonder. Oh, お前もついに魂の森人になるのだな。バル、しっかりやれよ。うん、もちろん。ライザネーみたいに立派にお役目を果たしてみせるよ。Okay, who voices Val? Closed it. 魂の森人とは、巫女たちをマナの木まで送り届け、 Oh, 命 Liza's from the Fire Village. 大変だけど名誉ある務めだ。だから森人は腕っぷしがとっても大事。でもね、それ以上に思いが大切さ。ライザか。あいつは巫女を送り届けた後、土の村に腰を落ち着けてそのまま戻ってこなかった。 Not sure if the 土の Earth 巫女が Village 出 is せず、 still there. ギッドが滅んでもう4年になるか。ライザもどこかに逃げ延びてりゃいいんだが。 Oh man, お 4前は years. 必ず帰ってこいよ。大好きなひなちゃんがいるんだから、なおさらな。分かってるって。バール、そろそろフェアリーがやってくる頃よ。ひなちゃんのところへ行かなくていいの？いけねえ、急がないと。Okay, so you said you got it open み again? んなも張り切ってる Yeah. な。Okay. Takuma Terashima. Well, that's Actually, he's why- done a fair amount. No, Truman Taiga. Oh, come on. Get it out. So, anything we recognize for Val? Some. I'm trying to find something more concrete. Because technically, Ichiro, Jiro, and Saburo from Apocalypse Bringer Managra. Okay. You know, the three. The three humans! Definitively humans. Humans. Yeah. Okay, it keeps on listing. It doesn't say who. So, do we want Guardian, or do we want to be the hero from the original Densetsu?
And yes, the original hero's name is Sumo. Or do I want to leave Val as what he currently looks like? Heh.おや、バルではないか。 Fuka. 魂の森人として今宵の祭りは真剣に臨むのだぞ。分かってるよ、フエーゴ師匠。 Oh, さっきもライザネーの教えを思い出してたと interesting ころ that さ。 that doesn't have any stuff. いい心がけだ。 Since Eddie doesn't 我 listen ら to の the 祖先が streams, 女神から I 森 can 人に reveal 任命 this. されたゆえ、そのご縁 Kado でティアナの者が森人に。 Kato? だから。 Yes, as Oh, boy. Yaha 歴史の勉強はもう十 Kuizashina. 分。あとは森 Probably 人として the 実践あるのみだよ。実践か。 Yeah. お前には村の者にもない奇妙な力があるものな。 Although technically Eddie does watch from time to time, but I'm not sure if he'll get it. あの力を自在に扱えるようになれば、巫女をいかなる魔物からも守れるかもしれんぞ。ごめんなさい師匠。ヒナを待たせてるからこれ以上はまたいつか。 Him just telling us like, 師匠 okay. は話が長いんだからヒナもう Yeah. Last time I played, a couple of years ago. I'm just gonna separate it. 待ってるかな。 So, these are both warps and save points. よし。もらうよ。ひな、ごめん、遅くなった。今日はさすがにバルも緊張してる？初めて魂の森人になるんだもんね。旅立ったらしばらく会えなくなるけど、毎日無事を祈ってるからね。ありがとう。頑張るよ。さあ、広場でフェアリーをお迎えしよう。うん。 I feel like I should recognize Hina's Japanese バルは voice 誰が actor, 巫女 but になると思う？誰がなってもおかしくないから迷っちゃうな。よし。ひな、こっちだ。I wonder who's gonna be selected as the Ulm. I wonder. フェアリーだ。なんて綺麗な姿なの。フェアリーよ、俺 And を not 巫 the 女に。 fairy. Wild mana. 皆に幸せを与えませ。 I mean, it's not Navi. 巫女となる名誉。どうか私をお選びください、フェアリー様。巫女になり魂を捧げます。温かき心の持ち主、ヒナ。女神と精霊の名のもと、汝を火の巫女に任ず。
This kind of feels like Legend of Mana, where the Mana goddess kind of went insane. Well, let's just have people sacrifice ourselves. バル、喜びすぎ。いくらヒナと一緒にいられるからってさ。いやバルが魂の森人でヒナがミコか。しっかりヒナをマナの木まで送り届けてね。おう、任せとけ。サラマンダー、今回もいい巫女を選んでくれたわね。おお、あの子からはメラメラ燃える思いを感じたぜ。それじゃあ私はジンのところに向かうわね。おう、みんなによろしくな。 Who voiced Salamando? I don't know. Still looking at Val's. Oh, okay. That's Salamando. 師匠、 Seiichiro 何かあったの？ Yamashita. 手伝えることがあったら言ってよ。村に魔物が迷い込んでしまったのだ。 Oh, Sid. 村外れの森まで追い込んだが、 From どうにもすばしっこいやつだ。 Eminence and Shadow. Oh! 僕が追い払ってくるよ。おお、旅に出る前だというのにすまんな。これまでの修行で身につけた技をしっかり駆使するのだ Oh, ぞ。 he was also in Shabake as Matsunosuke. That's... Wait, isn't that the brother? 村外れの森には近づかないようみんなには伝えておる。頼んだぞ。 I mean, I probably would have to check a different wiki. Ability seeds. Oh, interesting. Oh. The Shabake series is not the first Shabake. Oh. So it's just one story of many? もらうよ。 No, it looks like Yes. there was a short web series. Oh. もらうよ。 Oh no, somebody's being harassed by a giant, huge, fat, yellow cushion. ヒナ、どうしてここに？バル？師匠、人払いしたって言ってたのに。ヒナも巫女になったんだから一人で行動しちゃダメだよ。心配かけちゃってごめんね。 Are those apples about to 出発前 explode? にちょっとやることがあって。でもバルってすごいね。来ただけで魔物を追い払っちゃった。へへ、まだまだこんなもんじゃないけどね。でもヒナに怪我がないのが何よりかな。迷った時は自分の直感を信じろ。迷いは一瞬の隙に、それは命取りになることもある。 Wow. いつもバルがお師匠様に言われてた言葉だ The ね。 web series has an entirely different 修 voice 行を cast. 始めたばかりの Oh 頃は wow. いつも迷ってたからな。できることが増えるとその分いろいろ考えちゃって。でもヒナのところに間に合ったのも師匠にこれまでいっぱい怒られたおかげかな。バルって素直だよね。お師匠様に言われたことだってそうだし、いい意味で何でも受け入れようとするっていうか。素直かな。でもあんまり人を疑わないからそうなのかも。私は村の人みたいにいい人たちに恵まれたからだね。うん、絶対にそうだと思う。これからもよろしくね、ヒナ。もうバルらしいな。師匠、
森にいた魔物は追い払ったよ。バルが来ただけで魔物が逃げちゃったんです。 Soul 役がすごか Guardian っ is. たのかな。森人としてのやる気がみなぎっておるようだ。出立前に一仕事させてすまなかったな。さていよいよ旅立ちとなるわけだが、支度はきちんと整えておくのが賢明だぞ。わしが初めて森人として旅立った時、ぷいぷい草を切らして村にすぐ戻ったことを子供たちにからかわれ、それからそれじゃあ私は広場で待ってるね。準備ができたら声をかけてね。 Somebody doesn't want long-winded. 旅は長いし、しっかりと道具を買っておかなきゃな。いらっしゃい。 This guy's dancing like a maniac. いい商品揃えてるよ。目が高い毎度あれ。またのお越しを。And she's dancing up like a maniac. いらっしゃいませ。何になさいますか？ A couple wishes is not going to be working, and we already got a candy, so... Well, we already got 2 candies, so... またのお越しを。ねえね Let's do it. バル、魂の森人として各地の巫女をお迎えに上がり、マナの木まで送り届けることを命ずる。巫女の方々が無事にお役目を果たせるかはあなたにかかっています。心して行きなさい。はい。ひな、火の巫女として魂をマナの木に捧げよ。はい。フェアリーはあなたを選びました。それはすなわち火の大精霊に認められたということ。マナの循環がなされなければ災いが起こると言われています。世界を存続させるものとして気を引き締めるように。光栄です。お役目ちゃんと果たしてきます。マナの木までは長い旅になる。道中気をつけなさい。行ってきます。私は巫女として旅に出る。巫女というのはその魂をマナの木へ捧げる者のことを言う。巫女の魂がマナを循環させ、私たちの暮らしに恵みを与える。もしも巫女の魂がマナの木に捧げられなかったら、その地に災いが訪れ、人々の生活が失われてしまう。とても大切な役目を授かり、私はとても嬉しい。Shortcuts! Okay. まさかヒナが巫女に選ばれるなんて驚いたよ。嬉しかったでしょ。まあヒナが一緒だと気が楽でいいかな。よし。Yeah, those apples are on fire. Rabbi bouncing.この街道を行くと風の谷ロングレンがあるの。それくらい知ってるって。
私は一度だけお父さんに連れられて行ったことがあるんだけど、バルは行ったことあったっけ？うんうん。僕が知ってるのはティアナ村とこの辺りだけだ。でも地図を見て勉強した。魂の森人になるために。ありがとう。頼りにしてるね。マナの木に着くまで絶対にヒナを守るから。もし魔物が出たらすぐに隠れるんだよ。村で一番剣の得意なバルだもん。何も心配してないよ。おっとっと。今日も火山が元気だね。Dorfer? 火山の音を聞くとなんだか安心する。 The volcano's name is Dorfer? ヒナが行った時はロングレンってどんな場所だった？風が気持ちいいところかな。ティアナの海の風とはまたちょっと違う感じで。そうなのか。今からワクワクしてきた。Oh, time to go into the first mandatory fight. Oh. And it is bunnies. あれはラビだな。 Rabbit. 旅の肩慣らしにはちょうどいいね。私も手伝うよ。ダメだってば。ヒナは隠れてないと。でもやっぱりバルが怪我したら嫌だなって。回復なら任せて。言い出したら聞かないもんな。それじゃあ攻撃が当たらないところにいるんだよ。立ちはだかるなら倒すのみ。あと3体。次。 Rebel 2. Ho, ho, ho. よし、倒した。ヒナは怪我してない？私は大丈夫。それよりさっきのラビ。うん、石っころになっちゃったよ。いつもこうなるわけじゃないけど、何なんだろう。So, unique mechanic to this game, we get core stones. Admittedly, they are 石に変わっちゃったけど、この石不思議な色でとても綺麗だね。そうだね。もしかしたらこの旅で使い道とかわかるかな。それなら石は持っておいてもいいかもね。少し休憩しよう。Pot. Ah, medicinal herb and 油断せずに戦おう。どんどん行くよ。次が最後だ。さすが魂の森人だね。よし。どれどれ、貴重なものかも。ねえ、バルは私の前にフェアリーが降りてきた時、 This was last night. どんな気持ちになった？え、なんていうのかな。嬉しかったかな。僕が森人でヒナが巫女で、いろんな人と会っていろんな景色を見て、そんな風な旅になるってあんまり考えたこともなかったから。私も嬉しい。
私もずっとティアナで波の音を聞いたり元気な火山や村のみんなと一緒に過ごすと思ってたから。だからね、見慣れた街道の景色もとてもワクワクしちゃうの。わかるな。でも僕は浮かれずにちゃんとヒナを守るよ。ワク。 Oh, hey, fairy acorn. 20 MP. That's a full MP restore right now. もらうよ。 Let's do some exploring. 援護を任せて。ここです。ここだ。そこ。これならいける。あと1体。どんなもんだい。魂の恋人としての役目を果たす。はっ。あと1体。せい。よし、いい感じ。Yeah. わおお。Huh? Tesla. 無用だよ。せい、どうだ。ああ、次。ここだ。次で最後だ。はっ。ここだ。ああ、これだ。いける。どう次。私だってやるときはやるんだよ。よし。Nicolo.よし。もらうよ。どうだ。あと1体。よし。先を急ごう。役立てさせてもらうよ。よし。もらうよ。
くよ。準備運動終了。次で最後だ。どんどん行くよ。先を急ごう。Nope, let's see what's going on.「村からだいぶ離れたな。最近ちょっと噴火が多くない？そうだね。村長が言ってた災いって火は噴火し大地を焼きだっけ？私が巫女の役目を果たせばきっと火山も落ち着くはず。おーい、ここは噴石が飛んでくるかもしれないぞ。岩陰に隠れた方がいい。こっちへ来い。 Hey, who are you? おっとっと。 Don't say anything about being owls. 俺はオーリン。この辺りの地質を調べに来たんだけど、お前たちなんでそんなに落ち着いていられんの？だってね。僕たちには噴火は毎日のことだから。オーリンはここら辺に初めて来たの？もちろん。 Volcanic rain. なんかびっ Eh. くりだ。 If you get hit, it's your わ own ざわ fault. ざ調べに来るなんて、ここの土って何か変わってるの？ああ、火山があるせいかな。俺の故郷の土とは違う粘り気のある土だ。それで二人はこんなところで何をしてるんだ？私、火の巫女なんです。Nope, nope. 巫女か。じゃあお前さんは魂の森人かい？腕っぷしはどれくらいなんだ？バルはこう見えて村で一番の剣の腕なんですよ。こう見えては余計だけどな。褒めてるんだから気にしない。仲がいいんだな。でもいいのか？マナの木へ行ったらお別れだぜ。いいのかなんて変なこと聞くんだね。巫女は魂を捧げてマナの循環を守る。みんなの生 Oh 活 yeah, it's 何に solved も変え難い perfectly 親だ。 fine. そして僕は魂の森人として巫女をマナの木に送り届けられることを誇りに思っているよ。そうか。あんたたちはこの世界が好きなんだな。もちろん精霊もいて大切な人たちが住んでいる世界だからね。オーリンさんはそうじゃないの？俺か？どうなんだろうな。でもあんたたちに会えてよかった。That's a bit それ skeptical. にしてもおっかねえ火山だな。今日はここで一晩野宿した方が良くないか？ Please? そうだね。噴石も多いし、そうしようか。どんどん激しくなるな。火山なんてなくなっちまえばいいのに。If only there wasn't a fire spirit 火 here. 山の噴火はよその人にとっては脅威かもしれないけれど、私たち火の民は生まれた時からずっと噴火と一緒に暮らしてきたから、呼吸と同じようなものだから、なくなるなんて考えたこともなかった。Dwarfer. あれ？オーリンは？ Oh no, Oren left. もう出発しちゃったのかも。 Oh no, I'm missing my sword. マル、これ見て。
And he left the candy instead. まん丸ドロップが置かれてたの。 Holy! きっとオーリンさんからの選別ね。 That, dude, that's the size of a candy? またど Holy こかで会えるといいな。 A gobstopper. Not a that's a full-size jawbreaker! The size of a baseball! オーリンさんってガイア族かな。じゃあもしかしたらライザ姉のこと知ってたのかも。でも旅の人みたいだったし、土の村の人じゃないかも。ライザ姉、この旅で会えるといいな。 Oh no, if only we had said something. よし。手加減無用だよ。そこ。よし。サラマンダ。これならいける。あと1体。どんどん行くよ。先を急ごう。 Yeah, that bonus will be helpful. Just not right now, because it's only going to give me like 1 point. 見て見て。熊蜜だね。甘くていい匂いだ。 Oh boy. アナグマだ。 Good bear. Good dog bears. 何言ってるかわからないけど。やっぱり熊蜜が欲しかったみたいだ。喜んでいるね。 Here, learn the これく language. れるの？ありがとう。 Gak. どこかでまた会えそうだね。また熊蜜を見つけたら渡してみようね。 So we have our first kind of collectible. These little floating gumdrops of pure honey. ひな。アナグマさんっぽく聞こえた？もうちょっとかも。意外と厳しいな。 So, just a bit of a briefer. Dud bears, obviously MPX knows this, are from Legend of Mana. And they have a unique language that's basically Dabu, Dabu Dab Dab, Dabu, and Gak. I think quite literally the item that we got. Is his name literally Eorin, the mysterious geologist? Personage is Eorin. A member of the Gaian tribe, has been traveling the world researching. By chance, he stumbles upon Valentina. The Dudbears. Their far-flung brethren. Some people have been beginning to study this distinctive tongue in order to better understand them. Gak. Do I have to do... Oh, no, that's part of it. Where the...
So now... 熊蜜ゲット。よし。 Oh, hey, Lullabuds. あと1体。サラマンダ。さあこれならいける。どんどんいくよ。準備運動終了。どれどれ。おお。 Oh. Guess that's up there. Tricky Buju. Tricky Buju. So, this was something unique to this one because since the world is, we're not seeing it right now, but it is fairly large and open. So, enemies are kind of, they're few and far between, but we do also have these nemesis. If I had to borrow a term from Fates if he was here, hoping to invoke him. These would be in Final Fantasy XI terms, notorious monsters, aka monsters that are not are more powerful and more dangerous, and all of them have names. Oh wow, we got his cornerstone. Still trying to figure out where we've... Gargle Grog. Tricky Poacher. Anaguma 語でダメな時や嫌な時はなんて言うのかな。グマの反対でマグかな。 No. ちゃんと勉強したいな。いいね。僕も次はアナグマ語で挨拶してみたい。グマ、マグ。発音練習も大事。グマ。準備を整えよう。熊蜜ゲット。
よし馬蜜Okay, trying this again with the dash. もらうよ Haha! We have done it! どれ貴重なものかも 馬蜜馬蜜ここだあと1体いい感じそこここだはっどうよしどんなもんだはっ馬蜜 Now let's... That are you... Hmm. Oh man, that looks like a crab hot pot. Mushrooms and crabs. ひな、ちょっと止まって。あそこ、魔物がたくさんいる。あ、本当だね。ここはあいつらの縄張りなのかもしれない。なんとか切り抜けよう。うん、私も協力するよ。援護は任せて。守る力だ。ここだ。全ての力をこの。Yay! Weak resistant immune. 一撃に。 They killed the crab. That's way too much for the crab. あと1体。どんどん行くよ。これだ。いける。 Yeah! よかった。倒せた。ここで私たちが倒れちゃったら村も大変なことになっちゃうとこだったね。うわ、今になってドキドキしてきたよ。魂の森人って責任重大だな。大丈夫。バルがいっぱい訓練してるの見てきたもの。この調子でマナの木までお願いね、森人様。任せてよ。 Changing weapons! Appearances. So yes, we do actually have a bit of a thing where if like you like the appearance of one, but don't like the look of it. If you like the appearance of one weapon but don't like the stats. ロングレンが近いみたい。風の巫女には誰が選ばれたんだろう。どんな人か楽しみだな。 I'm pretty sure they're going to be very, very airheaded. ヒナの言う通り、
全然ティアナとは違うね。風がひんやりして服の中を通り抜けるのを感じるよ。結構高いところまで行ってきたもんね。ほら、遠くに見えるのが風来山だよ。少し休憩しよう。And if people are wondering, fast travel is anywhere. You can go back to any point as soon as you've unlocked it. However, there will be points in the game where you are locked out of fast travel or the ability to fast travel to certain places. もらうよ。 But yeah, this game is kind of big. あの塔みたいなのって入れるのかな。 I know, unless that world map opens up even more. 旅の中であの塔のことも知りたいな。 Yeah, I think that's one of the things people were kind of annoyed by was that. Well, let's go beat up a mushroom. Oh no! No! Oh no. Oh boy. And so ended Vel's journey. So the first one, obviously, was a bit more of a tutorial one than the actual one. So let's not try and fight him again. That's bad. It is completely possible to beat him. Don't get me wrong. 塔みたいなのって入れるのかな。風の精霊の息吹をいっぱいに感じるね。不思議。旅の中であの塔のことも知りたいな。 But for now, while we're level 5, hey, no, no way. I do like that they did actually try and model the various death animations from the 2D sprites into the game. Ugh. もらうよ。 But
らうよ。油断せずに戦おう。はあ、次あと1体。これならいける。よし、どうだ。私だってやるときはやるんだよ。どれどれ。おお、Haha! That is danger. どれどれ、役立てさせてもらうよ。あと1体。よし。私だってやるときはやるんだよ。もらうよ。馬蜜もらうよ。はっ私だってやるときはやるんだよ。Pots regenerate. Yeah, I would probably mention that, like, this game also has the same issue that Final Fantasy VII Remake had, where you don't need to go to a shop to pick up items or heal because there are environmental things that make it so much easier to heal. もらうよ。馬蜜。 And trust me, those things will get really hard. No, the save point's right there! The save point's right there! No! Put it after the save point. Flammy, what are you doing here? Fuzzy dragons. When dragons had anime hair. なんだろうこれ。風の精霊の力を感じる。これって精霊機じゃない？私本で見たことあるよ。大昔に女神様が英雄に託した道具なんだって。精霊の力を扱える大切なものらしいけど。いっけねえ、気軽に投げちゃった。よそ者だ。ひょっとして巫女と森人じゃない？
They have wings 私は火の巫女で、 and この tails 人は魂の and 森人だ horns. よ。これって君たちのだよね。大事なものなんでしょ。どうしよう。勝手に持ち出したことまでよそ者にバレちゃった。そうだ、このジンブーメラン、森人さんから村長に返しといてよ。森人なら村長も怒れないもんね。投げて遊んでもいいから、あとよろしく。No. What? No! No! 投げて遊んでもいいってさ。ロングレンに着いたら真っ先に返しに行かなきゃね。そうみたい。風の巫女と会うのはその後だね。女神様が英雄に託した道具か。大切にしまっておこうね。準備を整えよう。 Okay, what are we doing? We got a bit of time. 魂の恋人としての役目を果たす。あと1体。これならいける。よし。おお、あっという間。どれどれ役立てさせてもらうよ。Also, all the trees are kind of bending. Like, really badly. すごい。風車や建物がいっぱい見えてきた。谷の人たちは一年中北から吹いてくる風と風車の力を使ってたくさんの布を編むそうよ。その布を風と一緒に踊らせると美しい色に染まる、そんな風染めがロングレンの名物なんだって。へえ、実際に見れるといいな。はっもらうよ。馬蜜。はっAh, there we go. 馬蜜ゲット。So, yes, there is a bit of like, oh, hey, do this for cool stuff. 手加減不要だよ。どんどん行くよ。あと1体。次。準備運動終了。ワクワクワク。おお。馬蜜もらうよ。あ、ジンブーメランのジンって大精霊の名前？そうね、風の大精霊ジンのことだと思う。勝手に精霊機を使ったらジンも怒るんじゃないかな。大精霊は自然そのもの、女神の使いにして傍観者、人を見守れど手は貸さず己が役目を全うする。つまり怒られたりはしないよってこと？本に書いてある通りならね。はっはっはっほっはっほっ。 Oh no, I can't get up there. Hmm? What's this blue thing? Chest. Haha, no fall down.
役立てさせてもらうよ。魂の恋人としての役目を果たす。どうだ。せい、ここあと1回。次、これくらい朝飯前だね。もらうよ。よし。油断せずに戦おう。どう。よし。せい、そこを。やっ、せい、やっ、はっ、次で最後だ。せい、はっ、どんどん行くよ。先を急ごう。 Well, let's at least get the next story section completed before calling it a night. This early? We're at like an hour and a half right now. Okay. 風の谷の名前通りだ。でもなんだかちょっと風が悲しんでいるような気がする。まずは精霊機を村長さんに返さないと。それから風の巫女だね。Longprint, the Veil of Wind. Streamers. ドラゴン族の人はとても長生きって聞いたけど。もしかしたら風の巫女はすごいおじいさんだったりして。その時は背負ってでも送り届けなきゃ。それでこそ森人様。よし。 Here's the downside is that in town you're only allowed to jump once. And that's annoying. Your platforming cannot be ridiculous within city limits. And that the annoying part is that some of them actually do require you to get to some of the spots that you can easily get to with the double jump. Yes. And so some people were kind of going like, was that just a problem, or was that a design choice? And now we will never know, because quite literally no updates are going to come. Maybe they started development with the idea of only doing a single jump. Yes. And then switched to a double jump when they felt it was better for the open world, but never went back to the city, fix any of the stuff for like the cities and stuff. Yeah. Another factor, and this one I think they did state, was that while they did work on the environments, which, Jesus Christ, these things are really beautiful, they could not get the interiors right, which is why we will never be going into any small buildings, ever. And that, to me, feels sad. Are we still gonna have interiors? They're just going to be like story stuff? From my understanding, and the reason why I feel a bit weirded out is that I think this company did help with the remake of Trials of Mana, which did have interiors. But from my understanding, most of the interiors we're going to get are for big things like fortresses, castles, cities. Just nothing like an individual house. At least that I've seen. 魂の森人のバルです。精霊機を預かっていたのでお返しします。 Here, have boomerang. ラムコと子供たちがまた勝手に持 He ち出 knew して immediately. 困っておったんじゃ。あの子らはビシッと叱っておきますわい。改めて風の谷ロングレンへようこそ。風の巫女はどちらにいらっしゃいますか？
それが風の巫女じゃが、まだフェアリー様を呼べておらず。We actually ran じ past the ゃあ ferry. ミコもまだ決まってないんですか？ロングレンでは風のカンナギが風染めを行い、フェアリー様を迎える習わしになっておる。しかし今回はなかなかうまくいかなくての。カリナは風のカンナギの中でも稀に見る才能の持ち主じゃったが、やはりカリナの風染めでないとダメなんじゃろうか。わしらの言葉はあやつにはもう届かん。どんなに言っても Only one way. 親に怒られても、その気になったらやるわの一点張りでの。だがとうとう森人が来る時期となってしまった。ここは一つあなたがカリナを説得してくださらんか。僕が？よそから吹く風が物事を動かすこともあるでしょう。Ah, yes, the wind だ plants. ったら精霊機でガツンとしてもらっても構いません。ガツンってそんなことできないよ。これって大切なものではないんですか？他人にあっても子供たちの遊び道具になるだけですわい。それなら森人様に使ってもらった方が That's kinda 精霊 sad. 機も喜ぶ。カリナが風染めをしなければ、いずれ風の谷が滅びる。この地が災いに飲まれる前に説得を頼みます。So we will get other spirit vessels, but they did mention that なんだか大変なことを頼まれちゃったな。村長さんも困ってるみたいだし。they decided to change some of the weapon types into spirit vessels, which is why the boomerang is the wind. It's not because of Zelda stuff. It's quite literally they couldn't figure out how to give a character the boomerang without it being weird. So. And steal this chest. どれこれ貴重なものかも。役立てさせてもらうよ。Alright, let's talk to the one-winged girl. That's not your normal. 何人のことジロジロ見てるん？よそから来た行商人か？押し売りならお断りや。あなたが風のカンナギのカリナさん。Is she speaking with the? 私は火の水のヒナ。What's the famous Kansai? She's speaking with the Kansai pen? I don't know. 巫女の一行がうちに何の用や？風染めしろって言うように村長に頼まれたん。その通りだよ。ティアナはお祭りのかがり火でフェアリーを呼ぶんだけど、ロングレンは風染めで呼ぶんだよね。よそもん借り出して命令するとか村長最低やな。絶対に染めへんって伝えといて。でもフェアリーを呼ばないと Firebrand though. 風の巫女も指名してもらえないよね。ロングレンや世界のためにもカリナさんに風染めをやってほしいな。人に物頼むときは先に何かしてみせるのが筋やろ。シーリューってやつを呼んできてくれへん？さっきから村中探してるけど見つからんくてくたくたなんよ。人探しをすればいいんだね。シリュウってどういう人なの？優しそうな顔してるうちと同じくらいの年の男の子やな。 Is he 8,000 years ある old? みたいな人かな。No. そんな推しに弱そうなやつと一緒にせんといて。ヒナ、探しに行ってみよう。もう村中を探してるなら村の外かな。
So, yeah, Karina is a bit of a character. Daybreak Spear. Wait, what? Well, that was a bit of a spoiler. Whoopsies. Yeah, I guess I can't hide it anymore. She's going to be our potential next character. Okay. もらうよ。どれどれ。おお。どうぞ。いらっしゃい。どれもおすすめだよ。And that's what we have. Okay. また来てね。What do we have for よし。 weapons? いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。The Falchion. I already have the Falx. And the Horn Lance. Kind of Monster Hunter-esque weapon. These ones, I think, just for people wondering, like, what? How do you have them already? For pre-ordering, you got these weapons early. If I want the Falchion as a thing, I do actually have to buy it. お目が高い。毎度あり。また来てよ。もらうよ。はっ。熊蜜ゲット。熊蜜ゲット。Alright. Let's go find Shiryu. もらうよ。And there's the two troublemakers right here. Filling the CS gauge. どこからでもかかってこい。どうだ。
よし。魂の恋人としての役目を果たす。よし、どうだ。あと1体。いい感じ。次。これが魂の森人の力さ。よし。 Oh, hey, another Nicolo coin. Konnichiwa. あなたがシリュウさんですか？そうだけど、あなたたちは？僕は魂の森人のバル。こっちは火の巫女のヒナだよ。バル君、ヒナさん、はじめまして。僕はロングレンで語り部をしているシリュウです。村の外まで出て何をしていたんですか？風車の点検をしていたんだ。風の巫女が決まっていないからか、風も荒れっぱなしでね。Can't calibrate if there's no hole. 頼まれて君を探しに来たん And だ。 you celebrate by そしたら風染めをやってくれるって。本当に？カリナ、風染めをする気になってくれたんだ。風染めってそんなに難しいことなの？やるだけなら誰でもできるよ。谷を流れる風に布を流して色をつけるんだ。フェアリーを呼べるかどうかはまた別の話だけどね。カリナが染めたらきっとすぐにフェアリーも来るだろうにな。どうして乗り気じゃないんだろう？カリナは風の巫女に選ばれたいんだよ。でも村中の人がカリナは巫女になれないって思ってる。それなのに風染めではカリナの腕ばかりを頼って、みんながこんな調子だからフェアリー様が来てくれないのかも。カリナさんが巫女に選ばれないってどうして？大精霊に喧嘩を売っちゃったとか？面白いこと言うね。いくらカリナでもそこまではしないよ。まあいろいろあるけど、うちの村の問題だから気にしないでほしい。カリナだって村が滅んでいいわけじゃないはずだ。森人が来たことでやっと重い腰を上げる気になったかな。ひとまず僕は先に戻っているね。声をかけに来てくれてありがとう。heads off in the complete opposite direction than Vale. 熊靴ゲット。だからそんな風に言われてもやる気にならへんって。やる気の問題ちゃうやろ。それにもうティアナから迎えが来たって話やないの。はよ風の巫女を指名してもらわなあかんってわかるやろ。村のみんなもカリナの気まぐれに迷惑しとるんや。そこまで言うなら自分らがやったらええやん。なんでうちだけ風染めしろって怒られなあかんの。巫女になれるわけあらへんってさんざんみんなで言っときながら、そんなんでよっしゃフェアリー呼んだるなんて思えんわ。お前それ拗ねてるだけやないか。拗ねてるってだってうちは巫女になって世界を。カリナ、うちらも残念に思っとるんやで。我が家から風の巫女が選ばれたのはもう何代も前のことや。とびきり風を読むのがうまいカリナならって思うとったけど、あん時に社で無茶したから。うるさい。うちはあのこと後悔してへん。もう説教は十分や。
ったくあの子ってば風のカンナギの自覚があるのかしら。無理やりさせてもフェアリーはけえへんからな。シリュウ君がなんとか説得してくれへんかな。はあ Just made it worse. We got 15 minutes. Ah, おかえり。シリュウ呼んでくれてありがとうな。それじゃあ約束通り風染めをやってくれる？ No. 風染めやるなんて約束してへんし。それよりシリュウとお話しするんやから邪魔せんといて。そんな話が違うじゃないか。それにミコが選ばれなかったらロングレンは。そうだよカリナ。風の巫女を選ばないと村に災いが起きるよ。風は荒れ狂い、翼あるものは地に落ちる。そんなん古い言い伝えやん。ここはずっと風強いし、ドラゴン族は空飛べるわけやあらへんし。僕たちは平気でもラムコが地に落ちちゃうかもしれないよ。でも風染めなんて誰がやってもええもんやし、村人総出でうちにお願いでもせんとやる気にならへんわ。頑張ってフェアリー読んだとこでうちが巫女になれるわけやないし。そうだ、バル君が風染めをしてみたらどうかな。え、僕が？風染めは誰がやってもいいものだからさ。よそから吹く風が物事を動かすことだってあるだろう。似たようなことを村長さんも言ってたね。ほんならせいぜい頑張って。うちはここでシリュウとおしゃべり楽しんどくわ。本当にシリュウさんと仲がいいんだね。はよ行きや。風染め場ならちょっと登ったとこにあんで。Go up there, press button, you do the wind dying. うまくできるかな。なんとか呼べるといいけど。バルがダメだったら私やってみたい。よし、ダメだったら交代でやってみよう。Let's grab all the side quests. Rata, a love letter, blah blah blah, kinda corny. It's like that reminds me of a piece rests on an edge knife. No, the rest. It's rife with monsters, I'd be way too dangerous to go there. Do you think you could pick up my random letter over in areas you have access to? But yeah, here's the world map. Which... yeah, that'll expand kinda a bit. Oh. Spirits of Wind must be in good mood. I think today might be the day. Oh, hello! I have a favor to ask of you. Oh. Just about the time. My name's Orochi. I'm a windmill maker in the field, although I'm getting on in years now. I'm actually thinking of letting my two apprentices take over from me. Soon they'll become windmill makers. My plan was to wait till the winds are fair and then give them both the task to perform unsupervised. And with the winds as good as we're having today, it seems like now is the right time. Can you go talk to random two people? Here's what I need you to help with. I'd like you to deliver some windmill parts to my apprentices. When you do, be sure to tell them they need to replace the parts by themselves.
They should be waiting for me in the airy passage by the windmills. Imagine, the first mill is straight ahead after you leave Longren. Head from there to find the second. You know, I'm starting to think Gracious Breeze carried you today. If everyone's forever blow in your favor. Who are you? Mushroom fingers are packed with flavor, you know. Not that I've ever eaten myself, mind you. I've always wondered what they taste like. They taste like sleep. This man wants to definger fungi. I'm not sure if that's a good thing. Oh, there you are. Excuse me, are you familiar with the work of Darnay, the painter? He's a traveling landscape artist who paints pictures of the world's most beautiful scenery. Some have gone as far as label him as a genius. For reasons I won't go into, I'm on a journey to retrace his steps. I want to see what he saw when he painted. I want to understand what he was going through his mind at the time. Say, you wouldn't be a traveler yourself, would you? Perhaps you've been in the place. I'm fairly sure it's in the airy passage, but honestly I'm not too familiar with the lay of the land here. If you happen to find the spot. In the painting, please let me know and I'll be right over. Oh goodness, listen to me asking you all these favors without even introducing myself. Where are my manners? My name's Fiona. Pleased to make your acquaintance, traveler. So let's see, we've got just a few minutes. Let's do one of the side quests. Okay. Probably the easiest, which is beat the shit out of Mushroom. I think all of them will show on the map, but... Okay. Oh, we found Keshi's letter. There's also this windmill. I guess we'll do the other. Guess we'll talk to the people at the windmill here.
And then the opposite, and that's 2 quests down. We'll leave the mushroom for next week. Arashi! Yes, I'm Oroshi's. Oroshi's not coming, you say? Does this take over from? This happens so soon. But if Oroshi thinks I'm ready, I guess I'm ready. I'll pray the faith he's shown in me. And while I recognize some parts of this game, most of them are actually from the demo. And up to this part. I got the side quest and then I just kind of stopped because real life was getting in the way. Shigure. Sorry, I can't chat right now. We're getting ready to make some important repairs on the windmill. I'd send back if I were you. Oh! What? Orochi wants me to carry the repairs on my own? I knew this day would come, but I'm not sure I'm ready. If I make a mistake... No, I mustn't think like that. Not if I ever want to succeed as a windmill maker in my own right. Thanks for the parts. I know exactly what to do. So, we need to go to that one down there. So, the only way to do, or what to do, is it. Okay, tree, you're kind of floating there. But let's save right here. Nope. And we'll call it a night on that one. Mostly because of the fact that that's a good stopping point, and we did get pretty into it. But, what were your thoughts, MPX? I mean, so far it's your basic setup. Yeah. It's like, oh no, you can already tell things are warped and weird. But it's also being played pretty straight, so it's like, Well, it is a mana game. Well, I would feel like it's better if it was, like, not told you outright, oh, this is bad. Yeah. And given a bit more mystery, even if it's obvious mystery. Yeah, admittedly, like, as a heads up, I'm a big fan of the Mana series. I'm kind of sad that this is basically the last this is the last Mana game, and we probably aren't going to have Mana for a long time. At least another 5 years. It's been 5 years since this got released, I'm pretty sure. No, it said 2024. Okay. I was wrong. Ugh. Unless you're thinking, like, the difference between, like, console release versus PC release, but I thought it was simultaneous. That was simultaneous. Maybe I was confusing it for Trials of Mana. Because... Trials of Mana is 2020. And... Oh, Heart of the Machine is out. Oh, wow. Okay. But it's one of those, like, it was released, and it was actually released to very good acclaim. I'm pretty sure. Let's see here. Steam. Mostly positive. Excuse me. With the recent reviews, 10 being very positive. I would probably say one of the biggest things that a lot of people get turned off by
Well, it doesn't feel like your standard, say, RTS or management sim, I guess, if you wanted the term. No, I'm not talking about. Sorry. Yeah. I would probably say one of the things that I've seen people complain about Visions of Mana is, oh, the anime aesthetic. It's like, oh, come on, guys, it's always been that way. Is that the the pastel colors or the bright colors, and I'm like, I don't know. I like the factor that the feels far more fairy tale-ish than just stock standard. They tried to evoke the painting, like the various like still paints that were done for like Secret of Mana, which had a lot of pastels, but also a lot of deep coloration to them. But it's one of those situations of like, I understand that not everybody wants to play an anime game. Although technically some people are like, oh, I don't like playing an anime game. I'm gonna play Devil May Cry. You're playing an anime game. I don't care. That's an anime game. It doesn't have the pastel coloration, but it's still, you're doing kooky things that pretty much aren't possible in normal situations. So yes, this will be the Friday night one. So this is how I came to compromise on my, I still kind of want to do something actiony, but also kind of want to do an RPG. Yeah, there were a couple of various ones like, oh, let's try Monster Hunter Stories too, and then I tried a bit of that, and it's like, not sure if I could get that to work. Or like, oh, do I want to do a straight up RPG? No, those are going to take a while. Admittedly, I'm trying to find where I kept my tab for. Let's see. See here. Here we go. Visions of Mana may be a bit longer than we normally do. Because it's saying it's roughly around like 40 hours to beat. But that's if I'm doing main story and sides. Roughly. If I'm being completionist, they add roughly 10 hours. But if I just slim it down to main story and then just do some of the sides on there or most of the sides off, it brings it down to roughly about 30 hours. At least this is based off of how long to beat. As such, next week, while Eddie may not be in-house, we may actually take over his, like one or both of his days to at least get our feet in the door on this game and through, while also trying to keep up. But there will be no streams with Eddie next week because he will be busy doing GDC stuff. And then he'll probably return and maybe on Tuesday, if he feels up to it, Tuesday doing a stream. I believe he did state that he did want to try and do the next multiplayer game, but he didn't tell us what it was, I think. But by the time it comes in, I think that day was also the day that Death Stranding 2 was going to be released. So, we'll see what happens. But thanks everybody for joining. Hopefully we'll see you next week, whenever that is, whether it's Tuesday, Thursday, or Friday.
And if you liked what you saw or heard, don't be afraid to... the best way to support us is basically spread the word, let other people know. If you prefer a much more direct method, there's always our Patreon or our or the sub points here on Twitch. All of our streams are archived on our YouTube channel, as well as our podcasts have a visual component. If you just rather listen to the podcasts, those are all on all major platforms, so Google, Apple, Spotify. But hope to see you next week. Not a bottle.